Otobüsten inmeye çalışırken sizin inmenizi beklemeden otobüse binmeye çalışanlara sinir mi oluyorsunuz? Herhangi bir şeyi almak için sıra beklerken kaynak yapanları, siz bir şey anlatmaya çalışırken ısrarla sözünüzü kesenleri ya da yolda yürürken bir anda ayakkabınızın bağcığının çözülmesini. Varlıkları bir eleyelim bakalım. Haydi bakalım. Oo. Lan sen ne ara ağzımın içine girdin şerefsiz. Hoş geldin bu arada kanka. Kıyılık ya. Gel Judas Slayer hoş geldin. Bu herifleri nasıl öldüreceğiz ya? Acaba önce gidip oraya mı söylesem burada arayacağımı? Ulan böyle deneyelim. Bunda kaç tane? 9. Ya. Buradaysa... Evet. Ya.
Yeah. 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 Well. Look. I was looking for that Mother, boy, yeah. And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stock. I hope we've got that out of the way. I've made myself absolute... Beni öldürseydin öyle olmaz ya. I need help. Is that so? What's the matter? No, I found those bandits. They want to kill Ginger. Fuck! We need him alive. How many of them are there? Just two, but they're tough-looking brutes. We'll see about that. After them. Lead the way. What's that? Is that all you got? I never. The pig turns up. Slaughter. That's that. Neyim varmış bakayım. Ver. Ver. Parayı da ver. Sırf tamam ver. Huh? Öldürdüğüne bakayım. Vallahi askerin dostu. Anlatalım, gel bakalım. Dayıcım gelir misin? Bernard Bey. I'll be with you. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid... Well, he was right. They were asking about it. He didn't know his name. Some fellow with a limp from Uj... All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Uzhitz. We've enough to do here in the... Any chance of some work here, Captain? It all depends on what you're ready to do, my lad. As I'm sure you've noticed, the roads around here are swarming with brigands. Sir Hanush has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? We know about one of their encampments. It's to the east of Ratai and in a band. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending they're no... In any case, bring me the spurs. Very well. I'll see. Wait.
In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for... Very well. That sounds amusing. Well, as for amusement, I'd entertain myself. I'll be with you. Hançer lazım değil mi? Nasıl gündüz olsa biraz aydınlık olsaydı şu adamlarda günde hançer vardı ya. Sende mi orada hançer? Bu da vardı galiba. Anasını. Oliksir. Başkaları sana iptal et. Karizma bir parça. Yapabiliyorsak biraz uyuyalım. Yemek de var. Şimdi atımız nerede? At gel bakayım. Şimdi buraya gideceğiz. Yeah. At. Yürü. Yeah. Gel bakalım kızım. I bear good tidings. Already? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect when you took care of those cutthroats. Geri git. Bulman gerek. Aa. İyilik yaptık ama bakalım. Başımıza iş açtık gibi duruyor. Bir görev de burada. Yeah.
Yeah. Adamı geri köye alacaklar mı ya? En çok onu bilmiyorum. The Lord be praised. What brings you to me? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but The whole story or just the gist of it, sir? it's up to you what you consider important. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with... Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarrelled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. The rest of them scattered. And did you find out where they went? All Alright, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you better hope they don't get to him before you. So drop everything. I'm going to our encampment at Merhaya to oversee the security. Yes, sir. Why choose Merhuyad? It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from... True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were... Exactly. It's not about the silver. It's about But what? creating fear. Such great terror that you won't even squeak when... Benim ses gitti şöyle daha gidelim. Dur. Efendim? Sen duyuyor musun? Evet. Ulan nasıl iş ya? Ne Saçmalıyor oldu? bazen de öyle. Ne I have yapıyorsun? some news about... Oyun oynuyorum, ne yapayım? Tell me. Yayın açtım. Ne oynuyorsun? Kingdom Come Deliverance diye bir oyun var, onu oynuyorum. The trail O leads nasıl to bir şey Uzhitz. şimdi? I found out one of the bandits is from Valla there. uzun bir hikayesi var, Fellow öyle they call söyleyeyim. Limpy Lubosh. I see. What else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn. Arkadan çok ses geliyor şu Eda'ya. Evet, dur bir dakika, klipsimi açacağım. Bekle. Herif neredeydi şimdi, onu bulmam lazım. Uzakta mı lan o kadar? Konseri var, o yüzden evimin aşağı. Ne konseri var? Koray Avcı. Ha. Evet, atımızla gideceğiz. Yeah. Neyi arıyoruz ki biz ya? Dur bakalım. Sen bundan sonra başka oyun oynayacak mısın abi? Niye, bir şey mi oynamak istiyorsun? Ben de tek oyun Valorant var. Ne? Ben de tek oyun Valorant var. Tek Valorant var. Bu saatte Valorant bilmez ya. Saklamak için şans veriyor.
Ha, haydutu bulacağız. Ya bu oyun çok güzel, ben bayıldım bu oyuna ya. Böyle savaşlı mavaşlı. Ortaçağ, kılıç kalkan. O zaman güzel. Şey galiba. Ne? Sen şimdi adam mı öldüreceksin böyle? Şu an bir tane haydut var. Haydutu öldürmemi istedi adam. Yani köyde bir olay oluyor. Adamın teki de olayı görüyor herhalde, anladığım kadarıyla ya da hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra kaçıyor. Kaçınca bunun peşine takılıyorlar. Bir kısmını temizledik adamların ama bir tane daha varmış. Şimdi onu arıyoruz. Adamla hani köye dönebilirsin dememiz için. Rahat, kafası rahat dönebilmemiz için. Peşimden gelir sonradan, intikam alır falan filan gibi düşünüyor. Onun peşine koşuyorum. Ama bunların bütün amacı çocuğun, şu an bizim oynadığımız karakterin annesiyle babası bir tane şey öldürdü, asker. Savaş çıktı bir anda köyde. Babası kılıç ustası. Kullandığı kılıcı da bunu dövüp çaldılar. Öldürüyorlardı az daha. O da intikam için yemin etti işte. Şimdi şey oldu, muhafız gibi bir şey oldu. Hani hem halkın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz hem de intikamımızın peşinden gidiyoruz. Nasıl bulacağız? Hı? Bu kadar geniş alanda nasıl bulacaksın? Zamanla bulacak yani, görevler götürüyor zaten bir yerlere. Ha, burayı diyorsun. Evet, çok büyük. Önce açacağız. Hiç açık değil çünkü. Önce bir gitmemiz lazım. At çok güzel ya. Yol mu var orada? Kocaman Öyle şehir var. kullanıyorsun ki ellerin şeyde, boşlukta. Niye öyle bakınca? Ellerin boşlukta değil, tutuyor aslında. Evet. Ama şeyden dolayı işte. Bir dakika şimdi burada... Ulan tek tek adamı mı soruşturacağız burada? Bir şey yok köyde ama. Saat kaç ki? Ha, şurada birileri var. Tek tek ellere mi soracağım? Köylülere soracağız herhalde. Allah Allah. Başka nasıl öğreneceğiz? Hepsinde farklı hikaye. Ha, I'm looking toparlayan for bir a adam. fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? Aye, he lives here all right. Aa, burada The yaşıyormuş. devil take him. In a cottage at the end of the village by the road to Neyhof Neuhof. yolunun orada bir Good evi luck var then. diyor. Öğrendik. Biz oraya yılan tekte bulduk bari. Burada bir yerde. Bununla büyük ihtimal mevzuya gireceğiz. Öldüreceğiz bu herifi ama nasıl öldüreceğiz? Kılıç şeyi falan çok zor. Kılıçla dövüşmek falan. Ne oluyor lan? Burada bir kalabalık var. Şimdi mevzu çıkacak. Başımıza bir şeyler gelecek. Şuraya koyayım da. Ne oluyor? Bir şeyler olacak ya. Bir sıkıntı çıkacak yine. Üstümüze bak ya. Medine dilencisi gibiyiz vallahi. Move along, citizens. Move along. Birini dövebilir mi? There's nothing to see İkisini de here. öldürebilir misin yoksa şey mi yapacak? That's what you call nothing to see. Ne? I'd like to know what something to Hırsızı see mı looks bulacak? like. O toparlayan bir adam var. Onu bulacağız. Haydut. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? Abi hamama gidiyor, şu I'm üstüm Henry başımı of düzelteyim. Skalitz, in the service of Hanish's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? Ay daha ne One olsun of the ya. folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits.
We have no bandits or murderers around here. Bak şimdi. Really? They say you had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh, Adamı parçalamışlar mı? or all that's left of him. Oha! Adamın bağırsaklarını çıkarmışlar. Sakra. Nothing's ever easy. Kesinlikle katılıyorum. Bize hiç kolay bir şey gelmez. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. Karızdayı sen rahat. Look and ask all you like. İşe bak ya. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of... How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long... Has he been up to anything I don't know. The last few days he didn't... Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up. When did you find the body? And did anyone... Just now. And nobody saw or heard anything. Ödüleri mi soruyoruz? God be with you. Ne oldu lan? Good day to you. I've come in the name of Sir Hanush of Light. I don't know nothing about it. That man Lubosh who was... I didn't really know him. He kept to him. Have you noticed anything suspicious? Come to think of it, he was in church yesterday. I was wondering what he was up to take to the faithful of a sudden. But I suppose... Sahipli konuş, aynen. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of some... He looked like he was in a hurry. He was only a shadow Arkadan against çok the ses sky, but geliyor. after Ben what yayını happened, I izliyorum. wouldn't wonder. Ben yazayım. Arkadan çünkü çok ses geliyor. Sesimi açmaya şey yapamıyorum. Tamam. Yayından izliyorsun. Tamam. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometime. That's all. Thank you. God be with you. Başka birini soralım mı? God be with you. Good luck to you. Konuş. Greetings. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. I don't know how I can help you. Have you noticed anything suspicious? There wasn't sight or sound of him for a long time. Herkes And rahipten then bahsediyor. yesterday, he turned up at the church and even talked to the parish priest. Rahipler o zaman. Do you know who Lubosh used to... As far as I know. That's all. Thank you. Goodbye. Jesus Christ be... I've come in the name... Sir Hanush gives a job like that to a young fellow like you. Well, Have you noticed anything... I didn't see much of him lately. Do you know what Lubosh was doing? I don't think he was home at all. Wait, are you saying he... Do you know anyone... I really don't know. As far as I... That's all. Belki aynı şeyleri söyle. Good luck to you. Sen kimsin? Köylü Lumir. Good health to you. Good luck to you. Söyle bakalım. God be with you. I've come in the name of Sir Hanush of... Of course. That man Lubosh... He was a Have you noticed anything... Well, no. Do you know what Lubosh was doing the day... Not a clue. Bili bile artık. Do you know anyone Lubosh... He was a loner. That's all. Good luck to you. Bilgi soruşturma yapıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Abla sen de bir şeyler Jesus.
I've come in the name of Sir Hanish of... Ask all you want, lad. Soralım bakalım. Who was this, Luke? Those that live by the sword die by the sword. Have you noticed anything suspicious recently? Everything about him was suspicious. Do you know what Lubosh was... How would I know? Do you know who Lubosh used to... I don't know, since I don't go. That's all. Ağlama, çok yardımcı oldun ya. Good luck then. Jesus Christ be praised. Good luck to you. Sen de sağ ol, ben bir Vibe'le konuşalım. Yeah. Ha, burası lan, tamam. Lan. Aferin. Bak. Konuşalım dayıcım seninle. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanish of Lipa, investigating the massacre at Neuhof. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. Did you know Lubosh? What was he? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a... Did you notice anything suspicious? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People... That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing? Unfortunately, I do know. What? Olamam mı? I'm bound by certain vows that forbid me to tell. Hayda. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those... Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances. Artık ona bir zarar olmaz. Masum insanları ölüme mahkum ediyor olabilirsiniz. Bu itiraflarınızı zorla öğrenemem tabii. For heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that when you know you may be condemning innocent people to death? I can. Allah kahretmesin. Because if I broke that Olmalı. vow, the consequences would be much worse than if I didn't. Maybe not immediately. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right. Take care now. Of. Yani her şeyi yoksa sürmek zorunda mısınız? An yok mu burada, bir yatalım, uyuyalım, bir şeyler yapalım. Nerede olabilir? Şuralarda olabilir. Göreve bakalım. Saklı çünkü şans eseri ne o? Herhalde. Aksak savaş hakkında daha fazla şey öğren. Akşam olunca rahiple meyhanede buluş. Biraz daha bir şeyler öğrenelim biz. Ama buraları da açalım gelmişken. Böyle bir dolaşalım bakalım. Ha, tüccar var lan. Nereden giriliyor tüccara? Çekil lan kapını. Tüccar nerede?
Neymiş? Ne iş yapıyorsun? Good health to you. I'd like to learn to read. You? You don't look like the makings of a priest or clerk. Bear in mind, it won't be all that easy. All right. I don't want to waste time. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least... Here are your groschen. Öğret Then we bakalım. may as well start. He did break his vow, but better than to dishonor it here. May he follow his heart. Wake up, lad. It's time we were getting on. So, let's see you read a bit. Bakalım hadi. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. Okuyamıyor ama okuyor az. Ne oluyor dayı? Good day to you. Another thing about Lubosh. Another thing about Lub. Good luck to you. I've read the book. Wonderful. So tell me. There was something about... Well, the main thing is you've managed to read the book. The rest is just practice. Like I told you, books are valuable. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than a Kalem sword. kılıçtan keskindir. To fully learn your way around, now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin. There's a book on the table with some text. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking... You're a clever lad. Ayıp ediyorsun. Oo, Latince okutuyor bize ya. Ne yazıyor oğlum orada? I read the page. So tell me, Discipule, what's written there? Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Hayda. Well, Öğrendik there's ya bu nothing more I tekstlerde. can teach you. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser. İyi, okumayı biraz çözdük. Şimdi şu tüccar neredeydi? Tüccar. Nasıl? Bekle beni, burada geliyorum. Mushrooms! Merhaba. Jesus Christ be praised. Biraz iş konuşalım. Ruhunu şeytanı satabilir. Halüsinasyon sanrıların içi daha yoğun uzakta. Neymiş ya? Sen kal. Amor iksiri. At gitsin. Avuç. At. Bu ne? Leofi uzaktan bile kolayca görebilirsin. Uzunluğu geniş bir şey. Al şimdi sat. Oha. Tamam. Pazarlık yapalım bir de. I'd like to discuss the price. Aye. 18'e bıraktım. Satisfied? We're getting there. Just drop the price a bit. Hadi Allah. I knew we'd come to an arrangement. Bu ne varmış? God be with you. May the Lord watch over you. Bunu satsak gelebilir.
Hançer kalsın. Atlama. Bir de oldu. Aha. Bunu yiyelim mi? Biz diyelim bir. Bunu da satalım. Ben kal. Bacak sırtını takmamış. Bunu da giyeriz. Giyecekler yeter. Peki 34 sat. Sat. Sopayı da sattık. Bu kadar yeter herhalde. Ne var? Üf, fiyata bak. Benden alacağımı demirciden alırım lan. Niye sana bu kadar çok para veriyorum ki? Ne oldu şimdi? Neredeyiz oradan para? 604 güzel. Brave enough to try horseradish, hotter than a burning torch. Come now. Şimdi bir han lazım bana. Sağlık yani. Önce başka bir şey kaldı. Şurada ileride. Yeah! Bir yer dinlenelim ondan sonra da zaten akşam rahip oluruz. Kaç saat kaç ki? Akşam dediğin kaç? Sen şurada bekle. Biraz şöyle dinle. Good day to you. Is there anything suspicious going on in... Indeed, they're around here. You should hear about what Vashek the... And that's not all. Just last night, Father Godwin was here, calling fire and brimstone down... Is there somewhere I could sleep here? Certainly. For how long? Just the one night? No problem, but you... Here you go. You'll like it here. İşin için pazarlık Like yapalım. sleeping on a... Yatağım nerede? Where do I go to sleep? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up to the loft. Tamam. Your bed's ready there, and... Good luck to you. Binanın dışında bir merdiven var. Ben de bilsem, ben de görsem o merdiveni. Allah Allah. Nerede ulan merdiven? Aa, dolandırdı ya bizi şerefsiz.
Oğlum nerede yatacağım manyak? Yan içinde dedi acaba? Ben mi yanlış anladım? Sanırım ben yanlış. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin. Hangi görevdeyim? Hani bir cinayet işleniyor, atları falan öldürüyorlar. Ondan sonra Ginger diye bir herif var. Ginger diyor ki işte Topal diye bir adam var. Onun başının altından çıktı falan gibisinden diyor. O Topal'ı araştırmaya geldim. Şimdi Topal'ı burada parçalamışlar. Pederle buluşacağım. Akşam olmasını bekliyorum. Anda Pederle buluşacağım şimdi. Oyun bayağı zor ya. Çok detaylı. Ha, geliyor. Yok, ilk kez oynuyorum. Aynen. İkna etmeye çalıştım da yemedi. Ya bir de çeviriden dolayı tam adamın ne konuştuğunu anlayamıyorsun. Sert yapıyor bazen. The blessings of our Lord be. And with you, lad. Take a seat.